Okay students, so after completing the character and giving the presentation, so we are going to the next level. ഒരു മോഡൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ലൈറ്റിംഗ് എല്ലാം കൊടുത്തു, പിന്നെ പ്രസൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോവാം. സോ ഹിയർ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് ഒരു യു വി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പെയിൻറ്റ് ദ ക്യാരക്ടർ. ഈ മായ പറഞ്ഞ ഓൺലി മോഡലിംഗ്, നമുക്കവിടെ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ബിക്കോസ് ഇതൊരു 3D സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് പറഞ്ഞാൽ 2D സോഫ്റ്റ്വെയർ. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ സെലക്ട് ദ ഐ, okay. I am going to the front view. So idana kannu, okay. So I am going to the UV editor. Then I am going to use the based on camera. എന്തോ ആണോ? ഒരു മിനിറ്റ്, ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടോ? അത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും മോളെ. അപ്പോൾ ഐ വിൽ ഷെയർ ദ ഹോൾ സ്ക്രീൻ. ഒരു മിനിറ്റ്. Okay, so go to the front view and you can go for UV, then camera based. ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ക്യാമറ ബേസ്ഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി, കണ്ട ഈ ക്യാമറ ബേസ്ഡ് നമുക്ക് ഒരു ഇത് കിട്ടി. Now you can select the UV, right click UV, select all, then go to the image, UV snapshot, ellam same. Check whether you are into the correct our location. Tablet edutha save the image TIFF format. So you can save the location actually. So I am going to save I underscore UV underscore male head. So I save this file, I minimize, then go to the folder, then here you can see this is the eye part. Right click, open with Photoshop. So now you can open the Photoshop.
Okay, once you have opened the Photoshop, then you can bring the file here. So this is the eye part. Okay, so you can go to the layer, control and click a new layer, then you can apply whatever color you want. Sometimes you can give a black color. Okay, so black will be the easy for to see the eyes. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പെയിൻറ്റിങ്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ദ പെയിൻറ്റിങ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഇത് ഒരു കണ്ണിൻ്റെ ഒരു ബോൾ, ഐ ബോൾ. So we can take one reference, always go for a reference here. So you can select the male eye, bring it into the folder always. Then save this. Then open in Photoshop. With our reference, this is one reference. Okay, so we can zoom the eye and we can have one reference. Now you can take the elliptical tool, then alt and shift, so that you will be getting exactly the center. Create a new layer. Okay, once you are selected, create a new layer. Now we have to understand this Maya. I am going to select the face. So I am going to right click and face. I want to identify which is the eye part. So this entire thing will be the eye part. The inner circle, outer circle and this. So this everything will be the totally eye. So here only we have to paint the pupil. Pupil പറഞ്ഞ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം. So this everything is the eye part. Now I can come to the Photoshop. I am just confirming ഈ ഒരു ഭാഗം. So again by alt and shift, so till here will be the eye. Then create a new layer. So before starting the painting, okay,
So we have to understand the workspace. Go to the Windows workspace. ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഒരു സംഭവമുണ്ട്, പെയിൻറ്റിങ് അതൊന്ന് എടുക്കണം. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറേ പാനൽസ് ബ്രഷ് എല്ലാം മാറും ഇവിടെ നിന്ന്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ബ്രഷ് ടൂൾ. ഈ ബ്രഷിൻ്റെ ഒരുപാട് സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടാം കുറയ്ക്കാം. വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ ഹാർഡ്നെസ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത്നെസ്. ഇത്ര ബ്രഷിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതില്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രീസെറ്റ് ഉണ്ട്, ബ്രഷ് സെറ്റിങ്സ്. സോ ഇതിൽ നമുക്കൊരു ടെക്സ്ചറിങ് കിട്ടും. ടെക്സ്ചറിങ് വിൽ ബി there. So I want to take one texture here. Okay. Then you can select the eye. So this first layer we are going to paint it. So here you can see the opacity. You can increase and decrease the opacity. So slightly brown will be the eye. So when you go to the color palette, here we have something known as hue and saturation. H for hue, saturation, brightness. So here I can go for darker and lighter. So whatever color you are selecting, this color I can go for darker. So that is how you can get it. I want to reduce the opacity here. Now you can see some dark color is coming here. Hello. ശരി സർ, ഓക്കെ സർ. ഇല്ല സർ, നോബഡി ഈസ് വർക്കിംഗ്. ഇല്ല സർ, ഹൗസ് വൈഫാണ്. ഞാൻ മാത്രം. ഓക്കെ. So like this we can go for multi options. So different textures we can create to show the depth of the eye. So sometimes it can be black, sometimes it can be dark blue, sometimes it can be grey. So ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഒരു സ്വന്തം ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ണൻ്റെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്. So inside will be more darker. By pressing the bracket we can increase the brush size. Then all the borders we can give one darker here. നമ്മളുടെ ഒരു സ്വന്തം ഐഡിയ ആണ് ഇത്. Slightly blue also can be there here and there. So after completing this one, create another new layer.
I'm going to give one highlight here. ഈ കണ്ണിൽ ഒരു highlight ഉണ്ടാവും. So that can be there. Small lines we can show here like this. So this is the detail of the eye. Okay. So when you close the UV, when you close the UV, you can see this is the how I created one eye. Then you can close the black color. Now the texturing is ready. Slightly, if you want, you can give some brightness and contrast. This will be nice. When you check the preview, you can see the preview how it was. കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടിയില്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഷൈനിങ് പോലെ വന്നു അല്ലേ. Now I am going to save as file, save as. So here I am going to use a texture. I want to save as a copy. I save. Then straight away I come to the Maya. So inside the Maya, I go to the front view, right click, assign new material, AI standard surface. Then select the AI standard surface here, apply the color. It will ask for file, select the file and the folder. Then you can select this eye. Now you can see the eye is there. Can you understand? So ഇവിടെ നമുക്ക് white വേണം, white color വേണം. So what we are going to do, I am going to go here, create another new layer and apply the white color. So same method from the middle, Alt Shift, I am going to select the outer eye, Shift Control I and delete. So this is how the outer eye is created. Paranja sir. Paranja sir. Sure. Okay sir. Okay sir. Okay. Now we will get the whiter part. Again I want to save as.
Now again I come here, right click, you can select this editor, same process നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ select this location, go to the folder and you can apply the one. Now you can see this character is having the one eyeball and this one. So this is how we model the character and this is how we paint the character. So slowly we are developing the character and creating the texture. Now the eye part is ready. Now again you can create one more new layer. So this time I am going to take one rose color, very light rose color. I am going to take it. I am going to take the brush. The brush size can be very thin. Little more I want to reduce and the opacity can be 50. Again I want to reduce. So ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് അത് കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. സോ ഇതാണ് വെയിൻസ്, നമ്മൾ പറയുന്ന വെയിൻസ്. Slightly can shift it to violet color. Again I want to create one more new layer. So very light you can have this. ഒരു ഡോട്ട് ഡോട്ടായിട്ട് അതൊക്കെ ഉള്ളിൽ സംഭവം.
So how much do you want? According to that you can create, and taking a duplicate, so Photoshop is very useful to create these kind of texturing and painting. നമുക്ക് വേറെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിംഗ് കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് പെയിൻറ്റർ, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ചാൽ മാത്രം നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാം. So again I am going to save as, so I am going to give 3 here. 3 means more detail. So once it is saved, again you can go for this one, attribute editor, ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവായി, then you can apply this, correct this one. So this is the, now when you see we can get this details will be there, kanda. So like that slowly we are developing the character.